Nice to have you with us virtually this morning as we celebrate Shabbat together. We're going to start our service this morning on page 103 in our Sidur Lev Shalem. We invite everyone to rise for Birchot HaShachar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sechvi bina l'avchin ben yom uven layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten layahev koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Utenenu ayom uvchoyom lechenu chesed rachamim beinecha v'nei choreinu v'tigmilenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. Continuing on to 105 and 106. Ashreinu matov chelkeinu, uma na'im goraleinu, uma yafa yerushateinu. Ashreinu shenachnu mashkimim marivim, erev oker v'omrim pamayim b'chol yom. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai echad. Kahadesh et shimcha makdish shemecha, v'kadesh et shimcha b'olamecha, v'shuatcha tarim v'tagbei karneinu. Baruch atah Adonai, mekadesh et shimcha barabim. We'll remain standing on page 122, Baruch Shamar. Baruch Shamar v'yaolam, Baruch hu, Baruch osev reshit, Baruch omer ve'oseh, Baruch ozer m'kayem, Baruch mechem l'aaretz, Baruch mechem v'yom. Yachid Olamim Melech Mishubach Mfardet Shemo Hagadol Baruch atah Adonai Melech Muhulal Batishbachot. We remain standing on 132 for Hallel Hagadol, Psalm 136. Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam chasto. Hodu le'Elohei ha'Elohim ki le'olam chasto. Hodu l'Adonai ha'adonim ki le'olam chasto. Le'oseh niflao kedolo levado ki le'olam chasto. Le'oseh hashamayim b'tvuna ki le'olam chasto. Le'roka haaretz al hamayim ki le'olam chasto. Le'oseh orim gedolim ki le'olam chasto. Et hashemesh lemshelet bayom ki le'olam chasto. Et harech kruvim l'shma b'layla.
Noten lechem lechol basar, ki leolam chasto. Hodu le'el ha'shamayim, ki leolam chasto. Yai dai dai yai dai 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 yai dai 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 yai dai 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 dai. Can be seated. We turn to page 136 for the Ashrei. Ashrei shevetecha od yalucha sela Ashrei em shekachalo Shem Shadonai Elohav. Tehillat Adonai daber piv, urech kol basar shem kodsho le'olam va'ed, v'anachnu varech ya me'ata v'ed olam, hallelujah. Remain seated. Go to page 141 at the top of the page. Hallelujah, 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 el bekocho, hallelujah, hallelujah, birki uzo, hallelujah. Hallelujah, 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 vigvurotav, hallelujah, hallelujah, kerov gulo. Hallelujah, 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 beteka shofar, hallelujah, hallelujah, benevel bechinor, hallelujah. Hallelujah, 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 betof umachol, hallelujah, hallelujah, beminim ve'ugav, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 betzil tzelei shama, hallelujah, hallelujah, betzil tzelei trua, kol hanshama tehalel ya, hallelujah, hallelujah, kol hanshama tehalel ya, hallelujah, kol anshama tehalel, hallelujah. Baruch Adonai Olam, amen v'amen. Uvaruch Shem Kvodo Le'olam, Mimelech Kvodo Kol Haaretz, amen v'amen. We'll turn to page 147, and I'm going to step away here and invite Chazan Drepker to step in and lead us, beginning the Shacharit service, Shochen Ad, the 6th line down on 147. Shabbat Shalom. Shochen Ad marom v'kadosh shemo. בפי ישרים תתהלל, ודברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש.
ומקלות רבבות עמך בית ישראל, ברינה יתפאר שמך מלכנו. שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו ואמותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס. על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. We rise on 148. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני על המלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, You can be seated. We turn to the top of page 150. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא הכל. הכל ידך והכל ידך והכל יאמרו את קדוש אדוני. אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה, וזולתך מלכנו לחיי העולם הבא. יפה זה בלתי חגור עלינו למוד המשיח, ואין דומה לך משיחנו לתחיית המתים. Continue on page 151, El Adon. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש, ונרדף בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לכיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות, שפרה אלוהינו יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נעזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם, דהר וכבוד, נותנים לשמו, צהולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה ויקין צורה הלבנה, שבח נותנים לו, כל צבא מרום, תפארת וגדולה,
שרפים ואופנים וחיות הקודש. ליל אשר שבת מכל המעשים. תברך מושיענו על אשר מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית. יפארו חסלה, תתברך צורנו מלכנו וגאלנו ברא קדושים. Top of 153, continuing. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה. ומברכים ומשבחים, פארים ורצים, ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה בזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה קדושה כולם, כחתונים ואומרים בהירה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך לארץ כבודו. ואופנים בחיות הקודש, ברעש גדול מתנסים, לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. המחדש בטור בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות, אברבבתנו נרהינו חמלה גדולה ורחבה. We're on 154. והרנינו בתורתך, ותחבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. We gather our seats. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ,
ותוליכנו קוממיות לארצנו. כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרע אותנו לשמך הגדול. זרע באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. אל מלך נאמן שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננת לבניך ודיברת בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ולישרך. We're continuing on 156. אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים נאמנים נחמדים לעד. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, מלכנו מלך אבותינו ואימותינו, גואלנו גואל אבותינו ואימותינו, יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך. אין אלוהים זולתך, גזרת אבותינו ואימותינו אתה הוא מעולם. We're on page 158. In a few moments, when we reach the bottom of the page, we'll be rising to join together with Chazan Drebker the first three brachot of the Amidah, pages 159 and 160, and then we'll have a chance for our own personal prayers to complete the Amidah individually, 162 through 166.
תהילות ליל עליון ברוך וברך. משה ומרים ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך בהרים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות הוסף פלא, שירה חדשה שיפו גאולים, לשמך אסף הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם הארץ, צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ולדקנו לך יהודה ישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גואל ישראל. 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל העליון, גומר חסדים טובים, וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גוהר לבני בניהם, למען שמו ויהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור עולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד האטב, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, ראשוני עפר, מי כמוך בר גבורות, ומי דומך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה ונאמנתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלע. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמח משה בנת קרוב, וכן כתוב דורתך בשם בני ישראל שבא לעשות השפעה לדורתם, ברית עליו מינים כי לי ישמע מכן את טובי אבל זר יעקב אשר במחרת
Yada dai 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 dai. Yai dai 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 dai. Yada dai 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 dai. Yai dai 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 dai. Yada dai dai dai. Yada dai dai dai. Yai da da dai da da dai. Oh, se shalom. Oh, se shalom. Imroma. Oh, yaseh shalom aleinu ועל כל ישראל. ואמרו Amen. We transition now towards our Torah service. On page 168, we'll introduce first with our nigun melody to get things started, and then we'll sing Ki Mitzion right in the middle of the page on 168. Mitzion tetzeh Torah, Ki mitzion tetzeh Torah, Udevar Adonai miYerushalayim, Baruch shenatan Torah, Torah, Baruch shenatan Torah, Torah, le'amo Yisrael, b'kedushato. Can be seated if you're not already doing so at this time. We're now going to turn to our reading from one of our Torah portions this morning. Today is a double parsha, Behar and Bechukotai, as we wrap up the book of Vayikra, the book of Leviticus. I'll be reading from the Chumash, from the Eitz Chaim Chumash, beginning on page 739.
with chapter 25, verse 8. I'll start off with the blessing for studying, for immersing ourselves in Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. V'safarta lecha sheva shabtot shanim sheva pe'amim v'hayu lecha yemei sheva shabtot hashanim tesha v'arba'im shana v'ha'avarta shofar trua b'chodesh hashvi v'asor lachodesh v'yom ha'kippurim ta'aviru shofar b'chol artzachem v'kidashtem et shnat ha-chamishim shana ukratem dror ba'aretz lecho yoshveha yovel hi tiyeh lachem v'shavtem ish el achuzato v'ish el mishpachto tashuvu yovel hi shnat ha-chamishim shana tiyeh lachem lo tizra'u Velo tikteru et sificheha, velo tipteru et nizireha, ki yovel hi kodesh tiyeh lachem, min hasadeh tochlu et vuata, bishnat hayovel hazot tashuvu ish el achuzato, v'chi timkeru mimkar la'amitecha, o kano miyad amitecha, al tonu ish et achiv, B'mispar shanim achar hayovel tikne me'et amitecha b'mispar shnei tvot yimkor lach lefi rov hashanim tarbe miknato lefi me'ot hashanim tamit miknato ki mispar tvuot mocher lach velo tonu ish et amito V'yareta melohecha ki ani Adonai Elohechem. One of the most extraordinary institutions in the Bible, in our Tanakh, is Shnat HaYovel, the Jubilee year, which was described in the verses I just chanted from the first of our two parshiot from today, Parshat Behar. Though we can't be certain it was ever fully implemented as such, the idea of the Jubilee year had far-reaching implications for society. In different ways, it inspired the founding of America, the abolition of slavery, and economic and social reform throughout society. But what exactly is the Jubilee? Every 50 years, three things would happen in Israel. Land would revert to its original owners, slaves were set free, and the ground would lie fallow. To put it in contemporary terms, the Jubilee marked a radical rebooting of Israelite society, a return to the basics, an opportunity to start fresh, to start over. The Torah says, Yovel hi tiyeh lachem, v'shavtem ish el achuzato, v'ish el mishpachto tashuvu. It shall be a jubilee for you. Each person shall return to his holding, and each to his family. When the Torah talks about a person's holding, it starts with the assumption that every family received a parcel of land at the time of the original conquest of Canaan by the Israelites. In the Jubilee year, land was then reapportioned back to its original ancestral owners. Practical considerations aside, the idea was to return Israel and Israelite society to its original social structure. Society was built around land ownership and was built around family ties. And no matter how complex the economic and political structure of society might have been, there was a need to periodically reboot, to redress the inequalities that inevitably arose in society. This is the reason why the land had to lie fallow for a second year in a row. Keep in mind that a sabbatical year would have taken place in year 49, the 7th times 7 year in the cycle, followed by the debts then being canceled and the land lying fallow again in the 50th year. This rebooting entailed a loss of property and capital for some, for sure, and thus it was not a great situation for all involved.
But in order to maintain a sense of idealism and vision in society as a whole, this radical restructuring was necessary according to the Torah. In thinking about the laws of the Jubilee year, I can see some strong parallels to what we're experiencing in our current crisis. As was the case with the year of the Jubilee, our society is going through a radical disruption to its normal flow of life in terms, of course, of widespread illness and the death of more than 300,000 people worldwide to date. But in addition to that, the disruption caused by the accompanying devastating economic upheaval. Just as the radical Jubilee rules benefited some members of society and left others considerably worse off than before, it's true that COVID-19 has helped some businesses and sectors of the economy, but many, so many, have been decimated over these last couple of months to the point that even PPP loans may not be enough to help them survive the crisis. Clearly, no one asked for this disaster to sweep through the world and turn our world upside down. But we still have to figure out a path through the darkness to the other side. And perhaps to that end, we can derive some comfort and encouragement from the Jubilee notion of rebooting and going back to the basic fabric of society, here in the form of human connection and family ties. This week, a member of the congregation speaking about a backyard wedding that I officiated at last weekend on Mother's Day in front of a small family group as a surprise to the 90-plus-year-old grandmother of the bride. This member commenting on this wedding commented in a text to me that life is changing right in front of us. In many ways, it's simpler and richer. And I have to say, this comment struck a chord with me and was reinforced by yesterday's Shabbat Across Shereth celebration. For more than 2 hours in the afternoon yesterday, I was stationed at the parking lot by our west entrance here, along with Cantor Rebker and Rabbi Wallach and other members of our staff, greeting with a face mask on and socially distancing a nonstop parade of congregants in their cars coming through to do curbside pickup of meals they had ordered for themselves and their families and their friends. It was an exhilarating whirlwind of activity. As we all smiled through our masks at each other, we laughed, we joked, we exchanged pleasantries, we genuinely enjoyed the interaction. This one not over a Zoom meeting on the computer that has been sorely missing over these last couple of months. 175 families ordered 500 meals so that we could share a communal Shabbat meal over Zoom. It's not the same as Kiddush lunch in Kaplan or Toplitz, but it's still breaking bread together. And also support our longtime congregational caterer, Jeffrey Collinger and Spice of Life, in a difficult time for his business. And all of those smiling faces joined with us for an uplifting Kabbalat Shabbat service, 150 screens strong on Zoom, and many more families watching on Facebook Live. The dinner that followed gave folks the opportunity to hang out and chat in Zoom breakout rooms with friends they hadn't seen in a while, as well as the opportunity to meet and get to begin to know some new people. Back to the basics: family, friends, community, Shabbat services and dinner, and togetherness. As we sang last night, Hine ma tov u'manayim shevet achim gam yachad. Behold how good and pleasant it is when we, brothers and sisters, can dwell together in unity. This simpler, richer life that our congregant referred to in her text. And what a joyous evening it was last night. Up until March, when we began sheltering at home, wouldn't we all have taken for granted the ability to gather even just with our own parents or grandparents and children and siblings for an extended family dinner? Or the ability to get together for our book club or birthday celebration with friends,
or come to shul to say Kaddish at an evening minyan and be surrounded by those who are also mourning just as we are. Now those same grandparents can't even hold or pick up or hug their grandchildren. The birthday celebrations are largely drive-by honkings or Zoom toasts, and condolences and Kaddish don't even come with a comforting hand on our shoulder from the person next to us or behind us. We crave human contact and closeness and are all feeling its loss in one way or another right now. Hopefully, this sense of loss will open our eyes to just how important it is and will be to focus on building and strengthening our core relationships with our family, our friends, and our community. The Jubilee notion of rebooting or resetting to factory defaults in the face of life-changing societal upheaval would serve us well as we move forward. If we go back to basics, we must ask, what matters most to us in our lives? And what are we really here for? What matters most, as it did for the ancient Israelites, is spending quality time with people we care about in our family and friend and community groupings and people who care about us. And together with those people, with our family, with our friends, with our coworkers, our neighbors, our community, we're here to help repair each other's and our world's brokenness. Ken Yehi Ratzon, may it soon be so. Shabbat Shalom.